Hello students, myself Abhilash. Today we are going to start with first P bridge course classes by continuing the part that is nutrition. So last class already we discussed nutrition in plants. In today's class we are going to study about nutrition in animals. Nutrition in animals. We already know about what is nutrition and how plants get their food. Okay, today we are going to know about how nutrition in animals occurs. What are the steps involved in that process? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. And first we come to know about nutrition. What is nutrition? Nutrition is a process, I write here. Nutrition is a process to transfer the source of energy that is in the form of food from outside the body of an organism for maintaining structures. This is the definition of nutrition. So ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ nutrition is a process ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ that involve transfer of source of energy. ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗಬೇಕು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೂಲಕ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಥ್ರೂ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ನಾವು ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಫಸ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂತೀವಿ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ದಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಬಾಡಿ. ಯಾಕೆ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we take food. That is a source of major nutrition in case of animals. Then based on the nutrition, the animals are classified into two types. Let's discuss the types. Based on the nutrition, whole organisms, not with animals, whole organisms is divided into two types. One is autotrophs and another one is autotrophs and heterotrophs. Autotrophs. Auto means self. ಆಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ. Autotrophs, these are the organisms that prepare their own food. Autotrophs means the organisms that prepare their own food. Those organisms we call them as autotrophs. And this autotrophs are of two types. ಈ autotrophs ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ. The first type is photoautotroph and the second type is chemoautotroph. There are two types of autotrophs. One is photoautotrophs as well as chemoautotrophs. Photon means light. Auto means self. Photoautotrophs
These are the organisms that prepare their own food by the help of sunlight or by using sunlight. So, organisms prepare their own food by using sunlight as a source of energy. Those organisms are known as photoautotrophs. Examples for this is all green plants. ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ those will come under the photoautotrophs. Why? Because the green plants having a pigment, that is chlorophyll pigment, that helpful for preparation of food substances. So all green plants. What is chemoautotrophs? I rub this. Chemoautotrophs means the organisms that use chemical energy released during oxidation of organic substances. By using that energy, some organisms prepare their own food. Such organisms, we call them as chemoautotrophs. Chemoautotrophs means the organism use chemical energy released by the oxidation of organic substances. So, chemoautotrophs means organisms use chemical energy released during oxidation of organic substances. So, chemoautotrophs means the organisms that use chemical energy released during oxidation of organic substance. By using that energy, they prepare their food. Okay, chemochemical. By using that chemical energy released during oxidation of food substances, though the organism which obtain the food. Example for chemoautotroph is some bacteria, that includes sulfur bacteria. Bacteria. So this is about the autotrophs. Next, we will focus on heterotrophs. Heterotrophs, these are the organisms, they cannot prepare their own food. Cannot prepare their own food and they depend on autotrophs. And they depend on autotrophs for food substances, for food. So ಇವರು ಆಹಾರನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ನ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. They dependent on autotrophs. Examples for this is mammals, including humans, whereas some insects, whereas some insects also, that is insectivorous, whereas some insectivorous plants also, they also cannot prepare their own food, so they also depend upon autotrophs. ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿವೋರಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ನೆಪಂಥಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡ್ರೆಸ್ಸೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯುಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್, ಇವನ್ ದೋ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಬಟ್ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ heterotrophs. Heterotrophs are of three kinds.
Okay, heterotrophic mode of nutrition is divided into three categories. So this heterotrophic, I have right here. This heterotrophic mode of nutrition is out of three types. First one we are going to discuss is saprophytes. The first we are going to discuss on saprophytes. Sapro means dead. Sapro means dead. Saprophytes, these are the organisms, these are the organisms that depends on dead and decaying matters. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟ್ಸ್ ಆಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಕೊಳೆತ ಅಥವಾ ಸತ್ತ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ that depend on dead and decaying, depend on the dead and decaying substances. Saprophytes, which includes fungi, some bacteria also there, majorly some fungi, they are mainly acts as saprophytes. Okay, after saprophytes, the second one is parasites. Based on the heterotrophic mode of nutrition, the organisms are of three types. First one is saprophytes and second one is parasites. Parasites means the organisms that depend on another organisms. ಒಂದು ಜೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿಯ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ, ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ, that organism is known as parasite. Parasite in which one organism live inside the body of another organism for food as well as shelter. Those organisms are known as parasite. Parasite means here one organism is completely depend on another organism. Completely depend on another organism. Parasites ತುಂಬಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಇದೆ. Plasmodium is a parasite that causes a disease known as malaria. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? So example, we have Plasmodium ಬಿಟ್ರೆ ticks ಇದೆ, then mites, ticks and mites, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಉಣ್ಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, they are also an example for the parasites. And the third mode of nutrition is Holozoic mode of nutrition. Holozoic mode of nutrition. HOLOZOIC. Holozoic mode of nutrition. In Holozoic mode of nutrition, the organism consumes complex organic substance as a source of food. In Holozoic mode of nutrition, organism consume
complex organic substance as a source of food. They consume complex organic substances as a source of food. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಸೊ ದೋಸೆ ತಿಂತೀವಿ, ಇಡ್ಲಿ ತಿಂತೀವಿ, ರೈಸ್ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚಪಾತಿ ತಿಂತೀವಿ, ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಮಾಂಸ ತಿಂತೀವಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅಂಡ್ ಹೊಲೋಜೋಯಿಕ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ 3 category of organisms. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ರೀತಿಯ ಜೀವಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಒನ್ ಈಸ್ ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್, ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸ್ as well as omnivores, which includes herbivore. Herbivore means plant eating organisms. ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಜೀವಿಗಳು. ಓಕೆ, ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸ್, ಕಾರ್ನಿವೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೆಶ್ ಈಟಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಮಾಂಸ ತಿನ್ನೋದು. ಮೀಟ್ ಈಟಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು, ಅಥವಾ ಫ್ಲೆಶ್ ಈಟಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮ್ನಿವೋರ್. ಆಮ್ನಿವೋರ್ ಅಂದ್ರೆ both flesh and plant. ಮಾಂಸನೂ ತಿಂತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸಸ್ಯನೂ ತಿಂತಾರೆ. ಮಿಶ್ರಹಾರಿಗಳು, ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳು, ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಮಿಶ್ರಹಾರಿಗಳು. ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಟಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳು. ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೆಶ್ ಈಟಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು. as well as omnivores means the organisms that eat both plants and meat. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? This is about the types of nutrition. So ನಾವು ಹೇಳಿದೆ ಅವಾಗ ಹೊಲೋಜೋಯಿಕ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆಸ್ ಎ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ನಾವೀಗ ಅನ್ನ ತಿಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿ ತಿಂತೀವಿ, ಏನೋ ಬೇರೆ ಆಹಾರ ತಿಂತೀವಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ತಿಂದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. Now we discuss about the definition of Holozoic mode of nutrition. Holozoic mode of nutrition ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. The organisms that take complex organic food substances as a source of energy ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫುಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಹೌ ದ ಹೊಲೋಜೋಯಿಕ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಕರ್ಸ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ now we are going to study under 5 steps. So Holozoic mode of nutrition includes 5 steps. The first step is ingestion. Ingestion means ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು, within ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. Holozoic mode of nutrition includes 5 steps. The first step is ingestion, in which intake of complex organic food substance. This is ingestion. ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು. ಏನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ? ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಹಾರನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫುಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಡ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೋಸೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಪದಾರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, we have to take any complex food substances that will give or that will provide all the things what we needed. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? So ingestion, it is the first step of Holozoic mode of nutrition in which organisms intake the complex organic food substances as a source of food. The second step is digestion. The second step is digestion, in which the complex food substances is digested into simpler ones. ನಾವೇನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫುಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ.
the complex food substances is digested to simpler ones by the help of enzymes. Here, complex food substances digest or break ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. The complex food substances are break or digest into simple ones by the help of enzymes. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? By the help of enzymes. Enzymes are the biocatalyst. Enzymes ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ they are the biocatalyst that alters the rate of reaction. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ? ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ವಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಪೀಸಸ್ ಆಗಿದೆ. Then third step is absorption. Rub the board. The third step is absorption. In absorption, the digested food materials are absorbed by the body cells. Here, the digested food substances are absorbed by the ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ? ಹಿಯರ್ ಏನು ನಾವು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಅದೇನಾಗ್ತಿದೆ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್. ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್. ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಹಾರ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ, ದಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಫುಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಏನು ಆಹಾರ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿತ್ತು ದಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಫುಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ absorbed food being utilized by the cells to provide energy. To provide energy. Cells ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿರೋ ಫುಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎನರ್ಜಿ ಆಗಬೇಕು ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋ ಆಹಾರ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಎಜೇಷನ್. The last step is egestion. Egestion is exit ಅಂತ ಅರ್ಥ. So in egestion, the unwanted products are removed from the body. So ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಾಡಿಯಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಎಜೇಷನ್, ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ waste products or waste substances from the body. Adaktiya, elimination of waste products. I write here waste products from the body. This is about the steps involved in heterotrophic mode of nutrition. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಟ್ರೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಅದರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ
ಹೆಟ್ರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ದಾವ್ದಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟ್ಸ್, ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಲೋಜೋಯಿಕ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಹೋಲೋಜೋಯಿಕ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ದಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆರ್ 3 category ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್, ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆಮ್ನಿವೋರ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಹೋಲೋಜೋಯಿಕ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಇದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಅಮೀಬಾ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಮೀಬಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.